Okay, student, this is session number 4, and we shall look about the care of a human with perineal tear and episiotomy. Let us go together. As normal, learning objectives at the end of this session, a participant or a learner must be able to define a perineal tear, must be able to classify the perineal tear, list the factors for perineal tear, but also care of a woman with perineal tear and the care of a woman with episiotomy. And lastly, a student must be able to analyze or enlist the complications of perineal tear and episiotomy. Let us see the definitions of perineal tear. A perineal tear or laceration, this is a trauma of the perineum that occurs during labor. It is a trauma of the perineum kwamba ambayo inatokea wakati wa labor, when a mother during delivery of a babe, a mother can tear to the perineal muscles, as we saw in the last sessions. When a baby sweeping the perineum, during sweepings of the perineums may cause the tearings of the perineum. So a perineal tear, it is a trauma or it is an injuries of the perineum, the perineal muscles. And the perineum is the region between the vagina openings and the anus. Kwa ni area iliyopo katikati ya vaginal orifice and the anus. Pale katikati ndio the perineum. But perineums, ukisema perineums ni zile ule tunasema kwamba ni uvungu wa anus and the vagina. So that is a perineum. So mama anaweza kachanika wakati anajifungua. The perineum may be injured when there is overstretchings or overdistensions during delivery. So if there is overstretchings of the muscles, if the perineum muscles, piriformis muscles are overstretched during labor, may cause the tearings or injuries or trauma to the perineums or overdistensions. Overdistensions ni zote sawa, kwamba if there is the swelling contractions big, tutaona the factors which predispose the mother into the perineal tear. Kwa a perineal tear, it is an injury or a trauma or it is a tearings, kama name, to the perineal body or perineal muscle. No, not perineal body. Classifications of perineal tear. First degree tear. This is lacerations which is limited to fourchets and superficial perineal skins or vagina. Hii ni laceration kwamba ni ile sehemu kwamba mama anachanika sehemu tu ya juu, zile sehemu ya ngozi of the skins of the vagina. Yani kwamba ni laceration tu vidogo, mama anapata vimchubuko au yamechanika kidogo tu. And usually hii first degree tear it heal on its own spontaneously, ni vidogo tu but tutaona management zake. If kama kuna severe blood bleedings, you may repair it. Tutaona katika management of the perineal tear. But also there is second degree tear, an injury to perineums which involves the perineal body or muscles but not involving the anal sphincter, kwamba ni ile injuries or a trauma ambayo ina involve perineal body. A perineal body ni kile kitu ambacho kina connect, kipo katikati ya perineal muscles. Kwa ni kitu ambacho kina collect the muscles, kwamba muscles zote zinaunganikia pale. And also and the anal sphincter, anal sphincter or kale kalingi kwenye anus ambako ni voluntary controlled. Kwa hiyo unakuta mama anatea hiyo sehemu. Kwa hiyo ni second degree tear ambako inaweza kumdispose mama katika severe bleeding. But also there is a third degree tear. A third degree tear injuries of the perineum, so which involves the anal sphincter and the anal canal.
anal canal. Anal sphincter and anal canal ni injuries ambako mama anaweza kuchanika hadi kwenye rectum to vagina, yani akawa sasa ni kama fistula, sasa rectovaginal fistula, japo hii can be also classified as a fourth degree tear, ambako kwamba mama amechanika hadi ameweza ku predispose hadi kwenye rectovaginal fistula. Risk factors for perineal tear. Tuangalie visababishi ni vitu gani. Big baby. A big baby may predispose the mother into the perineal tear. If the baby is big, is overweight, kwa mfano, a normal base weight it is 3.5 kg. So if it is above, anaweza kujifungua mtoto labda na kilo 4. So kama ni kilo 4, anaweza kumdispose mama katika tearing kwa sababu ni mkubwa, so ili aweze kupita lazima tu nyama zichanike na aweze kupita mtoto. But also malpresentation or malposition. Malpresentation like a breech presentation. A breech presentation is when a baby presents the buttocks as a baby presenting part. Tutaona katika care of woman with malpresentation. Kwa hizi pia zinaweza kumdispose mama au zikampelekea mama akachanika, kwa sababu hizi kwanza delivery yake ni shida. Lakini pia malposition, a baby is malpositioned. Take example, a baby is occipital posterior position OPP. But also it is in transverse lie malposition. Kwa hivyo tuweze vikampelekea mama akapata perineal tear. Narrow vaginal orifice, yanaweza kuwa ile vaginal openings ni ndogo sana. So if it ni ndogo afu nakisha mtoto ni kikubwa, ili kiweze kupita lazima atachanika. And there is shoulder dystocia. We shall see when we discuss shoulder dystocia. Shoulder dystocia definition yake ni kwamba impactions of the anterior shoulder after delivery of the head. Kwa mtoto anakwama baada ya kichwa kutoka. Kwa bega linakwama kwenye symphysis pubis au kwenye symphysis arc. Kwa linakwama, likishakwama linaweza likampelekea mama akatea. But also instrument of vaginal delivery. Mama anazalishwa kwa vifaa like forceps delivery or like it is like so forceps deliveries, au mama anadelivishwa by na procedure which cause an episiotomy, pia inaweza kumpelekea mama akachanika zaidi, kwa sababu episiotomy tutaona pia ni kumuongezea mama njia ili kwamba aweze kujifungua. But also precipitate labor, ili forceful labor. Forceful labor ni ule uchungu ambako kwamba mama unamsukuma hawezi kupushi faster. We discussed that kwamba during the second stage, mama anapokaribia second stage lazima kwamba kuna urge to push out. So if there is an urge to push out, mama atajaribu kutoilet kidogo na toilet kidogo. So as the time goes on, unakuta uchungu unazidi kuongezeka. So huyu ana precipitate labor kwamba uchungu unaongezeka lakini haupungui. So may predispose a mother to push out very abruptly or very rapidly. That is called precipitate labor or forceful labor. But also scar in the perineum, labda alishafanyia episiotomies in his last pregnancy and have scar, so na tayari mjamzito, so may predispose her to tear. But also midline episiotomy. Hii midline episiotomy we shall see ni episiotomy ambayo inafanyika median to the perineal body ambako kwamba all muscles they come together and they connect together. So hii inaweza ikampelekea, and we shall see what is a midline episiotomy. Hizi ndizo risk factors ambazo kama can lead a mom into tearings or into traumas of the perineum. Lakini pia inaweza kuwa ni prolonged labor na vitu vingi. Hizi zote may cause a mama to tear or to get an injury to her perineum. Let's see care of a woman with a perineal tear. How can you care a woman with a perineal tear?
Repairing perineal tear. Hii ndio major care. Mama amechanika, so if amechanika lazima tumrepair. Trauma is best repaired as soon as possible after birth in order to secure hemostasis and before edema form. Kabla hivi edema hasijafanyia haijatengenezwa, lakini pia damu haijatoka sana, lazima mama tumrepair ili kwamba tuweze kuzuia vile vitu complication, lakini pia tuweze kuzuia postpartum hemorrhage, kwa sababu mama anawezekana hana shida yoyote, placenta imetoka vizuri. We shall see in care of a woman in third stage of labor or in a fourth stage of labor, vyote vimetoka vizuri, but mama kumbe ana trauma. Kwa ili kwamba tuweze kuzuia hivi vyote PPH during first stage, lazima tulipe a trauma, kwa sababu a trauma kwamba inaweza kusababisha blood loss or blood bleeding. But also ensure the mother is warm and comfortable as possible before repairing a mom. Lazima uensure kwamba mama ipo katika mazingira ambayo ni rafiki, mazingira ambayo kwamba after delivery atasafishwa, lakini pia atoka katika mazingira mazuri, mazingira ambayo atamfanya hata kama unalipea hiyo tear, mama atakuwa very comfortable. But also remove all wet clothes before repairing. Kabla hujafanya chochote, vile vinguo ambavyo labda mama alijifungulia vitoe, kama kuna mashuka mengine mtandikie, umlipie vizuri. Kuna malpractice zinafanyika, unakuta mtu anataka kumaliza vitu kwa pamoja, so hivi vinaweza pia vikampelekea mama apate infections, puerperal infection, postpartum infection. So remove that all clothes, vitu vyote ambavyo vitumika wakati during the second stage of labor, then unamtengenezea mama mazingira na set tunaziandaa vizuri. Utaona how to prepare a suturing set. But also kuna prepare the appropriate instrument including ambavyo vinatumika wakati wa repairing of the perineum, ili kwamba tuweze kumsaidia mother after delivery. And tuseme kwamba lazima tumsafishe, lazima tuone kwamba hakuna chochote, hizi wet clothes lazima tuzitoe. So as we saw in second stage of labor kwamba we have to prepare a delivery set. Hata hapa we have to prepare a suturing set, and this suturing set include surgical gloves. Surgical gloves, zile sterile gloves ambazo zipo kwenye karatasi, sio ambazo zipo kwenye box kila mtu anachukua, kwa sababu hii ni sterile procedure. Make sure there is a surgical gloves. But also needle holder. A needle holder ni forceps ambayo inatumika kuhold needle au catgut wakati wa repairing. Lazima vipo vile vitu. And others unakuta hawana needle holder, so wana repair as if wanashona nguo. So hii inaweza ikakupelekea ukajipriki wewe mwenyewe, ukajiingiza katika matatizo ambayo sio rasmi. But also suture materials. Suture materials hii ni catgut au nyuzi ambazo zinatumika katika kurepair, na catgut ambao tutatumia hapa ni 20 catgut. But also kuna different catgut. Hii ni absorbable catgut, kwamba yenyewe inafyonzwa, na tukishamlipea mama tutoage nyuzi kwa sababu hizi zinafyonzwa. And this catgut are manufactured from animal tissue, so tissue na tissue zikiunganika zinafyonzwa. But also antiseptic solutions. Antiseptic solutions you can have like a spit, but also you can have like a Dettol. A Dettol ili kama kutengeneza mazingira yawe katika hali nzuri, umepusha mama asipate postpartum infection. Also local anesthetics, like lignocaine. Hii ni ganzi ambao pia tutaminject mother sehemu ambako ametea. Hii ni ganzi, so don't repair mother kabla hujampa ganzi. Unaweza kumpekea mama akalalamika sana maumivu, lakini pia complain kwamba anasikia maumivu. But also dissecting forceps. Dissecting forceps ni forceps ambao kwamba itakusaidia wakati kwamba una repair, itakusaidia kushika kale ka sindano au ka catgut, kwamba
unavyoingiza sindano kwenye nyama moja ili iweze kushika, unatumia dissecting forceps. Bila shaka tunazijua. But also stitching scissors, huu ni mkasi ambao unakusaidia kukata za vinyuzi ambavyo labda vimebaki. Mkasi kama tunavyojua kazi yake ni kukata, hauna kazi nyingine mkasi. But also sterile gauze, lazima tuwe na hizo bandage ambazo ni zimechemshwa, hazina microorganism, yani sterile gauze ambazo zimetoka central sterilization. So hivi ndio vitu vya kuandaa. But also kidney dish. Kidney dish kama tulivyoona katika second stage, tulikuwa na madishi mawili. Dishi la kwanza ilikuwa ni for to receive the placenta, na dishi lingine ni la kuendelea, linakuwa lina contains zile delivery set, ambapo kwamba kunakuwa na hiyo, kunakuwa na cord tie, kunakuwa na hizo forceps, arterial forceps zote zinakuwepo. Lakini pia two gallpot. Hizi gallpot ni vinani vidogo vidogo, vinani vya kuwekea solution. Solution kama spirit Dettol, ambako kwamba utakuwa una apply ili kuweza ku observe antiseptic. But also place them as in risotto positions. After preparing that one, mwambie mama alalie mgongo. Ni risotto position ili kwamba aweze kushona. Lakini pia atasogea karibu the edge of the table, kwa ili kwamba aweze kutengenezea mazingira mazuri, lakini pia hata wewe usiname during repairing. Then assess the extent of the tear. Please before starting repairing the perineal tear, just assess what kind of tearings or what kind of perineal tear. Lazima uassess, is it a first degree tear, second degree tear, fourth or third degree tear. Just assess ili kwamba ujue kwamba naenda kurepair this is a second degree tear, na usianze tu unaenda kurepair alafu ujue kama ni aina gani ya tear. For the first degree tear, most first degree tears close spontaneously without suture. As how I have said earlier kwamba hizi first degree tears, most of them zina heal spontaneously. Ni kama laceration tu kidogo, zina heal spontaneously, yani kwamba zenyewe huwa zinaunganika tu spontaneously without any repairing. So most of them they don't need repairing, but you can find the others unakuta zina, kama nilivyosema, kama kuna severe bleeding japo ni first degree tear. So if there is a severe bleedings, you can repair, kwa sababu our objectives or our principles is to control postpartum hemorrhage, but also tuzuie other complications that may result due to that laceration. For second degree tear, ambao kwamba apply antiseptic solution to the area around the tear. Hii lazima tuirepair, and lazima tuandae mazingira ambao kwamba hayatamweka mama katika maambukizi mengine. But also infiltrate local anesthesia, beneath the vaginal mucosa, beneath the skins of the perineum, and deeply into the perineal muscles. Unapojiandaa kurepair that tearing or that perineal tear or perineal injury, lazima utainfiltrate local anesthesia. And hapa kulingana na kiasi cha tear au aina gani ya tear, always huwa tunaprefer kumpa mama 3 to 5 cc of lignocaine. And kwamba ukishampa kwa mama utamchoma on the vaginal mucosa, but also ukipindi unachoma usimalize, pia utachoma nyingine upande mwingine beneath the skins of the perineum, and sehemu nyingine deeply into the perineal muscles. Lengo ni kuseize nerve impulse ili kwamba wakati wa repairing mama asikie maumivu. Tutaona demonstrations how to repair the perineal tear. Repair the vaginal mucosa using a continuous
2-0 sutures. Hii 2-0 hiyo ni catgut, kwa catgut ambayo inatumika katika au news ambayo inatumika katika repairing. So kuna aina za kurepair. Kuna hiyo continuous ambayo kwamba ukishaweka uzi utaunganisha, baada ya kuunganisha utaenda continuous hadi mwisho. Kwa hiyo hadi mwisho ndio unakuja tena kufunga. Lakini kuna hizo nyingine mtu anashona anakata, anashona anakata, anashona anakata. Hizo ni interrupted, but this one it is continuous repairing. Zote ni sawa, but hii kuweza kusave the times, yes, continuous it is preferred. Start repairing about 1 centimeter above the apex top of the vagina. Hii kabla hujaanza kurepair lazima uanzie deep, kwamba tearing imeishia sehemu gani, au ilianzia sehemu gani deep, immobilize kwamba hizo muscles au zati vagina mikosa zimobilize. Kwa hiyo tunaanzia ndani kabisa ili kwamba tuanzie ambako tearing iliishia. Na hii hapa tuna kadiria kama sentimita 1 kutoka ambako imeishia. So pale sentimita 1 ndipo tunaanza kurepair. Usianzie on the top. Wengine unakuta their student, na kwa sababu hawana msimamizi wanaanzia juu. Kwa wanashona tu pale juu, kumbe kuna sehemu nyingine imebaki hivyo. So mama ataendelea kubleed kwa sababu sehemu zingine hazija be repaired. So in order to protect that one, utaanza kurepair hiyo tearing kuanzia deep kwenye ambako tear imeishia, but also continue the suture of the level of the vagina opening. Yeah, baada ya sasa ya kuanzia huko utaanza kuifuatilia tear imeishia wapi, yani imepitia wapi, unarepair, unamobilize. Yeah, you shall see demonstrations how to repair this one, a vaginal tear or a perineal tear. For the third and the fourth degree tear, these tears should be repaired in the theater if possible. Kama mama ana fourth au third degree tear, kwamba hakuna any trained kwamba mtu ambaye anaweza kurepair, mother can be sent into the theater for repairing under anesthesia. Yeah, but if kuna mtu is special trained, it can be repaired even in delivery room. Care after repair. Instruct the patient to cleanse the wound using antiseptic after urinations and defecations. Baada ya sasa kumaliza mama kumrepair, just instruct her, teach her, ili kwamba aweze kutumia njia ambazo zitamsaidia asijiambukize mwenyewe, especially after urinations or after defecations. Atumie njia ambayo ni antiseptic. Asilimia kubwa atumie Dettol. Dettol ni solution ambayo kwamba inasaidia kukili zati microorganisms ambazo pia vinaweza kusababisha infection. Na hiyo Dettol lazima iwe diluted. Give the humans analgesics to live pain. Mpe mama analgesics, if kuna diclofenac, ibuprofen, you can give a mother, inaweza kwamba apunguze maumivu, yani maumivu yapungue, kwa sababu after repairing mother hiyo ganzi itaisha. Kwa hiyo yes, compare maumivu, utampa kama anasikia sana maumivu sana, utampa dawa ili aweze kupunguza maumivu, yaweze kupungua. But also give the human broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics, it is like metronidazole. Kama kuna uhitaji sana, labda amepeleka theater, we can give even ceftriaxone. Hizi ni broad spectrum antibiotics. Yeah, care a woman with episiotomy. Tumemaliza katika care of a woman with perineal tear. Sasa episiotomy, it is a surgical planned incisions on the perineum and posterior vaginal wall during second stage of labor. Episiotomy ni procedure ambayo in short and clear, ni procedure ambayo it is planned, ambayo imeplaniwa kwa ajili ya kumongezea mama njia wakati wa kujifungua. Mother labda amekaa masaa mengi, second stage, kama tulivyosema second stage of labor
shall not exceed 30 minutes. Kwa hii ni ndio kama mama tuweze kumsaidia na aweze kujifungua vizuri, kwa tunamuongezea njia. Hiyo ndio episiotomy. Kwa tunamuongezea njia wakati wa uchungu, na pale baada ya kumuongezea njia mtoto ataweza kutoka. Na lazima kutakuwa na indication why do we perform episiotomy. So we do not perform episiotomy kwamba tumeamua tu, hapana. Tuna perform episiotomy pakiwa na indication. Indication for episiotomy. Let us see indication. Indications ya kwanza, inelastic or rigid perineum causing arrest or delays in descent of the presenting part as in elderly primigravida, kwamba unakuta hiyo perineal muscles za inelastic or rigid, kwamba zenyewe can't stretch, yani zina stretch lakini ni kidogo sana. Kwa sasa kama ni kidogo sana, kwamba haziwezi kuongezeka ku stretch, haziwezi kuongezeka ku stretch. So ili kwamba tumzuie mama asipate tearing kubwa, tunafanya episiotomy, kwa sababu kama hizo rigid perineal muscles zitahampa fetal descent. Kwa sasa in order to avoid that one, tunafanya ile episiotomy, but also anticipating perineal tear due to following condition. Hizi conditions kwamba labda umeviona sasa, na kama kwamba hapa nisipofanya episiotomy mama anaweza kachia kujifungua, au anaweza kujifungua mtoto ambaye ameshakufa. Big baby, you see mama labda amekuja in second stage of labor and she want to push out, lakini she can't, a baby can't not come out due to rigid or inelastic perineum. So tunafanya hiyo episiotomy ili tuweze kumsaidia mama aweze kujifungua, tunamuongezea njia. But also first to pubis delivery, mtoto yuko katika presentation ya first presentation. First presentations kwamba ni ile presentation ambako the fetal neck is overextended. If it is overextended, it means kwamba hata sweeping of the perineums itakuwa ni kubwa sana. Kwa anteposterior diameter unakuta imeongezeka. So in order to avoid that ones, na mama katika second stage of labor, lazima tufanye hiyo kitu tunaita episiotomy. But also a breech delivery, mama yuko katika breech. Tutaona breech kwamba mtoto has presented the buttocks, and kuna aina za breech. A complete breech ambapo kwamba you find the fetal hips and fetal hips and knees are all completely flexed. But also kuna hiyo flank breech. Flank breech, hips are flexed while knees are extended. Na hiyo flank breech ndio nzuri kwamba ya kuzalisha, lakini complete breech unakuta mtoto amechuchumaa, yaani utangulizaji wake amechuchumaa. Sasa amechuchumaa, lazima tumsaidie mama. But also shoulder dystocia, kama nilivyosema, kama impaction of the anterior shoulder after delivery of the head, kama mtoto kichwa kimeshazaliwa lakini anakuwa anachungulia tu hatoki, hiyo ni shoulder dystocia. Ni kama kobe anavyochungulia kwenye lishe lake. Kwa hiyo ni shoulder dystocia, kichwa kimetoka lakini mwili hautaki kutoka wote. Kwa hiyo lazima tufanye episiotomy tuweze kuongeza room for delivery. But also operative deliveries, forceps deliveries or venous delivery. Tunaweza tukafanya forceps delivery. Forceps delivery kama tunachukua tuna grasp kichwa mtoto kwa kutumia forceps. In the venous delivery. But also previous perineal surgery, kama labda alikuwa na surgery kwenye perineum, labda alikuwa na hivyo hemorrhoid, so tunaweza tukafanya hiyo episiotomy ili kuweza kumsaidia mama asichanike tena, kama alikuwa na surgery kwenye perineum. Hizo ni indication. Let us see types of perineum. So types of episiotomy.
episiotom, na neno epi ni nje, kwa hiyo ni tom ni isaji ni saji minor surgery ambayo inafanyika nje ya mwili, ndio you can kusema episiotom. So kuna aina za episiotom. Ya kwanza ni medial lateral episiotom. This is incision which is made downwards and outward from midpoint of the forechest either to right or left. Ni hiyo episiotom ambayo inafanyika diagonally, yani kwamba diagonal ina make the diagonal either from right or left, na hii kwamba tunatokana picha hii hapa. Yeah, as you can see this picture, yeah, kwenye mstari wa kushoto umesema medial lateral episiotom, kwamba ni ile episiotom inayofanyika diagonal, yani ina run from the midlines hapa, from the midline haka mstari, but also inakuwa katikati ya lateral lines. Kwa hiyo medial lateral line imerani from the midline hiyo, na hii ndio sasa inafanyika. Na hii kufanyika hili ni kusaidia kwamba tusiweze kuaccelerate the tearings of the perineal muscles. Kwa imeform as a diagonal shape. Tukirudi nyuma kwamba it is directed diagonally kama nilivyosema, in straight lines which lines about 2 cm away from the anus, kama tulivyoona, and the midpoint between the anus and the ischial tuberous. Kwa in short and clear, hiyo medial lateral episiotom ndio inafanyika vile kwamba na jinsi unavyoona kwamba huu uvungu ndio the perineum, na hiki hiki ni kitu ambacho unakiona pale ni kichwa cha mtoto, fetal head kimeonyeshwa pale. So ili tuweze ku increase chance sasa au a room for a baby to pass, lazima tufanye hiyo operation ambayo ni episiotom, a surgical incision. But also kuna median episiotom. The incisions commence from the center of the forecheck and extend on the posterior sides along the midlines for 2.5 cm, not extend to the anal opening. Hiyo inafanyika kwenye center kabisa, katikati ya, kama tunavyoona hapa katikati hapa kwa msema mid line episiotom. Kwa ni episiotom ambayo inafanyika katikati ya either left au right, pale katikati inafanyika, lakini haiextend hadi kwenye anus. Hii haifanyiki kwa sababu ukichana hivi unakuwa umeenda parallel with the perineal muscles or like piriformis muscles. Sasa ukichana hivi umeenda parallel, so if parallel utasababisha ziweze kuachana, kuseparate, yani baadaye ya kwamba ya kusave unaweza ukaendeza tatizo. Ila kitu tunapofanya medial lateral episiotom kwamba tunaenda at least perpendicular to that perineal muscles, kwa watu kusababisha separations of the perineal muscles. But also kuna lateral episiotoms. The incision start from about 1 cm away from the center of the forecheck and extend laterally. Hii ni episiotom ambayo yenyewe inafanyika laterally, yani inalani kabisa huku pembezoni lateral. Neno lateral kwamba away from the midline, kwa inafanyika lateral. So other books they classify lateral episiotom kama medial lateral episiotom. Kwa procedure ambayo inafanyika kabisa even to our settings ni medial lateral episiotom, and you shall see when you go to the clinical setting, hii ndio inafanyika. Lakini hiyo midline episiotom hii haifanyiki kwa sababu inaweza ikapelekea au ika-accelerate the separations of the perineal muscles, kwa sababu it is perpendicular to the muscles of the perineum. But also kuna J-shaped episiotom. The incision begins in the center of the forecheck and is directly posterior along the midlines for about 1.5 cm and then directed downward and outward along
5 or 7 awkward positions to avoid the anal sphincter. This is not done already. Kwamba in short and J-shaped episiotomy, kwamba ni episiotomy ambayo inafanyika ikishafanyika inakuwa na umbo au mwonekano wa J. Na hii inafanyika inaanzia from the center of the fourchette and directed posteriorly. Fourchette ni like ni superficial. Kwa in short nikia kwamba ina form a J shaped. Sasa hii ni complicated na haifanyiki widely. Haifanyiki, but also ni tunasoma kama two types of episiotomy ambayo haifanyiki. Kwanza it is complicated, but also kwamba inaweza ikapredispose maisha ya mtoto into danger. Anaweza kupoteza mtoto maisha kwa sababu wakati wa second stage ni second stage lazima isiwe prolonged. Tutaona katika care of man with abnormal labor kwamba lazima tumsaidie mama asiwe na prolonged second stage. Kwa hiyo ndizo types of episiotomy. Sasa making an incision, tunafanyaje ili tuweze kufanya hiyo episiotomy? A straight blade, blunt ended pair of mile scissor is usually used. Lazima tuwe mile scissor, ile kwamba mkasi ambao unatumika kukata muscles. Even kwa hata kama ukwenda kuscrub theater utaona mile scissor kwamba mile imetokana na muscles. Mile scissor is usually used kwamba scissor which is used to cut the muscles. Kwa sio kama ni mkasi wowote, mile scissor, mkasi ambao unatumika kukata nini? Kukata muscles. Ndio maana ukaitwa mile scissor. But also kule mbele haujachongoka, it is blunt ended and it is straight. Ndio utakusaidia kwa sababu kama umechongoka unaweza kusababisha injury kwenye kichwa cha mtoto. Hiyo ndio lazima kiwe. But also the blade should be sharp. Makali lazima yawe ni sharp kabisa, kwa yaani kwamba uwe ni sharp. Ule mkasi ule lazima uwe na makali ya kutosha kwa sababu ni kitendo cha haraka tu. 2 fingers are inserted into the vagina and open the blade positioned. Kwamba wakati unafanya hii episiotomies, vidole viwili you insert into the vagina, then katikati ya vile vidole viwili ndio una conduct ile episiotomy. The incision is best made during contractions when the tissues are stretched so that there is a clear view of the area and the bleeding is less like to be severe. Pale mama anapoanza complain contractions, kwa sababu contraction hizo ndio zitampelekea mama a push out. So ule ndio muda wa kufanya episiotomy, kwa sababu na hii inafanyika pasipokuwa analgesics yote au hiyo hizo anesthetics zote, kwamba like Lumbikize inafanyika tu wakati wa contraction, kwa sababu wakati wa contraction mama anasikia maumivu. Kwa hiyo pia ukimfanyia hiyo incision hata sikia maumivu kwa sababu ni zaidi ya yale maumivu anayoyasikia. Kwa hiyo wakati wa contraction mama is pushing out na wewe unafanya ile incision yako. A single deliberate cut 4 to 5 cm long is made at the correct angle. Kwa ule urefu wa incision yako usizidi sentimita 4 hadi 5. Isiwe ndefu sana. Kwamba ule urefu kwamba ambako umeongeza njia isiwe na urefu wa kuzidi 5 au 4. Base of the head should fall immediately and it is advance must be controlled in order to avoid the extensions of the episiotomy. Kwamba kichwa cha mtoto kwamba lazima kwamba base of the fetal head must be fall. Baada ya kuform kutengeneza episiotomy lazima tumdelivishe mama as soon as possible. Kwa sababu gani? Akikaa pia anaweza ika change into bleeding, akaanza kubleed. Lakini pia
tunavyosaidia kichwa cha mtoto kitoke, lazima tukihodi vizuri, ili kwamba kisije tena kikaendeleza kuchana pale ambako sisi tumechana au ambako tumeongeza njia. So lazima tuwe makini, ili kwamba asije akapata advance tearing. Lazima tukimanage vizuri. If there is any delay before the head is emerging, pressure should be applied to the episiotomy between the contractions in order to minimize bleeding. Unaona kwamba kichwa labda bado imetokea, labda umefanya episiotomy lakini kichwa bado hakitoki, so lazima tu apply pressure kwenye ile incisions, tufanye compression kwenye ile incision, ili kwamba tuweze ku avoid ile blood loss. So hivyo ndio vitu vya kufanya, but also a postpartum bleedings can occur from an episiotomy site unless bleeding point are compressed. So lazima tu compress ile incision site kwamba kuweza ku avoid postpartum hemorrhage, kwa sababu tusipo compress tuallow kama blood loss itakuwa ni nyingi. Kwa ndio vitu vya kunoti. Usifanye episiotomy kwamba pale mama anapoanza kupush. Hapana, mama amekaa labda at least 20 seconds anapush, lakini kichwa hakitoki. Inawezekana labda ana cord around the neck, lakini pia inawezekana ni mkubwa. Vyote hivyo like cord around the neck yenyewe inaweza ikapelekea hiyo na mtoto asiwe yani poor descent, kwa sababu inakuwa inamkaba. Care of woman with episiotomy, hii inafanana kabisa na ile ya kwenye perineal tear, so it correlate. Let us see complications of episiotomy and perineal tear. Increase long-term discomfort like dyspareunia. Hii dyspareunia, it is a pains during sexual intercourse, but also chronic perineal pains. Hizi ni complications toka nazo na episiotomy and perineal tear. Mama anaweza kuwa anasikia pains during coitus, but also infections. Anaweza kupata infection, either tunaweza tukamsababishia infection kwa sababu ya procedure ambazo tumekuwa tunazifanya au vyombo ambavyo tumevitumia, yani au yeye mwenyewe akajiinfect. But also hematoma formation, mama anaweza akavimba kwenye ile sehemu of incision, na hiyo kama ni blood accumulation hematoma. But also fecal or gas incontinence, kwa sababu ni kwenye labda ni rectovaginal fistula au rectovaginal tear, kwamba anaweza akapata fecal incontinence, kwamba kinyesi hakitoki kwa sababu anaona kwamba akienda kujisaidia atasikia maumivu. But also gas ikawa nyingi tumboni, kwa hiyo inaweza ikapelekea. But also hii complication pia sijaorodhesha hapa, but inaweza ikapelekea mama akawa na fistula. Na fistula tunazoziona hapa ni ile vesicovaginal fistula, yani kwamba ni injuries to the bladder and to the vagina. Kwa hiyo mama anakuwa anatoka na mkojo all the time, or rectovaginal, anakuwa anatoka na haja kubwa all the time. Hiyo ni complication kubwa ambayo inaweza result from perineal tear. You have to note that one, japo sijaiweka hapo, but it is one of the complication of perineal tear and episiotomy. Yeah, general summary or key point of what we have learned. Perineal tear is a trauma, is how we have said, of the perineum that occurred during the delivery. Trauma ya perineum wakati wa labor, and the perineum ni region between the vaginal openings and the anus, kama tulivyoona. And the perineums may be injured when there is overstretching or over distension during delivery. Yote, it is a summary of what we have said or of what we have learned. So let us look the reference. Hizi ndizo reference ambazo pia you can go more and study more. Yeah, and that make end of our session.
session number 4, care of a mother with perineal tear and episiotomy. In the next session, we shall discuss about care of mother with during the third stage of labor and the fourth stage of labor. Thank you for listening to me. See you